ਰੌਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਆਰ ਪੋਲੀਵਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੋਲੀਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੌਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਮਾਹੌਲ। Win some battles, but there's a lot of battles on our way. This was a little battle that we have won yesterday that we gotta stay for Lovepreet Singh. So, first of all, can you guys like clap for Lovepreet Singh, guys? I came through a lot of young people. These days after COVID, you guys might have noticed, like being an immigration consultant, I'm gonna tell you one thing. If someone apply from back from India for the study visa, the offer letters and all the material that college has supposed to send, they send to their agents back in India. They don't send directly to their international students. Like they don't tell. These students have no idea that what's going on with their college because the agents back home, they use their own emails. And the email communication is being done between the agent and the college. So they have no idea. And they trust, they have a faith in their agents. So they have multiple applications. They go to the VFS center in Chandigarh or Delhi. They go and are even in Jalandhar. So they go there to some of the applications. And later, they just got the email that, oh, congratulations, you got a visa. So they have a trust on their agents. They come to Canada. As Lovepreet's story is, Lovepreet comes to Canada, he went straight to the college. He said, guys, I didn't get my orientation date and all this stuff. What's going on? And the college came to know that, oh, you know what, you're not a student. And he was shocked. But in Canada, when you come on a study... They talked to us. They said they are at the corner to end their lives. They are going to commit the suicide. But they stopped. They got motivated. They got inspired by this action. Why? Because this says, doesn't matter what you're going through, doesn't matter how hard is your life, don't give up. If you are if you believe that you're true and you believe that you are on the true path, so please don't give up. You have to build a courage to raise your voice against injustice, to raise your voice so that you can win, you can get what you deserve. So this is the message. And a lot of people are talking about the gap. There is a gap between those people who came before and those people who came as citizens, like the students who came right now. There is a gap between these two communities. But this protest are decreasing that gap. The students are facing the problem. Now whole community came together. So thank you so much for joining us. And we have to give a message to everybody who is saying that students are not good enough to live in this society. So this is a message. This protest from last 14 days, we are from day one, we are saying the patience is the key, the discipline is the key, the organization is the key. So this protest, we can win. We have to take care of these things, the patience, discipline and organization. Yeah, so thank you so much. And at last I want to say thank you so much for everybody who came us, who support us. So but remember one thing, war is not over, the struggle is not over. This morcha is gonna stay here unless the inadmissibility got waived off and the government has to give a plan to pathway to permanent residency. Thank you so much. Thank you, Lovepreet, thank you. We're gonna have Lovepreet back also. I'm just gonna welcome Tim Oppo. Guys, thank you very much. So you guys are here. Can you just come over here, please? Thank you. Yes. And we have Pierre Poliver, the leader of the Conservative Party, is on here. Can you clap for him, really, guys? Thank you.
Clap, keep on clapping. This guy is one who is responsible that we are able to get this deportation stayed. Because the rise for the Punjabi students and the parliament, he put Justin Trudeau under the pressure that he has to put a stay on the deportation of Lovepreet Singh. Thanks to Pierre Poliver. Thank you very much. My name is Lovepreet Singh, first of all. So I was a person who's gonna go deported on 13 June. So I just want to thank two conservative leaders who bring this issue in the parliament. So on behalf of all the international students, please give a big round of applause all the conservative leaders, because they are the ones who bring this issue in the parliament. Thank you so much, sir. And I just want to welcome Sarjit Singh. He can take over. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ good afternoon everyone. I really want to thank you all guys to being here and taking this issue up for our future, for students, for international students. They are part of us. ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਔਰ will have to stand with them always, today, tomorrow. So Pierre Poilievre is a leader of Conservative Party. He wants to restore Canada's promise. He will fight for Canada that rewards the hard work. He will put Canadians back in control of their lives. He will stop the out of control inflationary spending that has made life unaffordable. He will restore the safe street. So please join me in a welcoming of our next Prime Minister, Pierre Poilievre. Thank you very much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sat Sri Akal, Namaste. Thank you all for being here today. I'm honored to be joined by my Deputy Leader, Tim Uppalji, Deputy Leader of the Conservative Party, and the Shadow Minister of Finance, Jajraj Halanji, excuse me. Ladies and gentlemen, what we are seeing right now is a great injustice. We're seeing 700 honest, decent students being kicked out of our country, sent home to despair, penniless. Many of their families will be bankrupted by this failure of the Trudeau government. Let's realize how we got into this mess in the first place. These students were victims of fraud artists who gave them fraudulent admission letters. The students gave the letters to the Trudeau government. The Trudeau government accepted the letters, said the letters were fine. All they had to do, the government could have verified the letters on the front end and said that they were problematic, told the students to get better, accurate, real admission letters in the beginning. And then we wouldn't be in this mess here today. And then 4 years later, they come along and say that that the Trudeau government is going to kick the students out of Canada. The solution is obvious. End the deportations, allow everyone who applied honestly but who was defrauded to continue to keep their work or study permit, and allow them to apply just like everyone else to become permanent residents. That's what I'm calling for. Stop the deportations. Listen, we have a worker shortage in Canada. We have a demographic problem. Our population is too old. We need 700 young people. We need 700 young people to work in our factories, in our hospitals, in our shopping centers, driving truck, being accountants, lawyers, doctors. We need these workers in our country. It makes no sense for Canada to send them back when they can stay here and earn powerful paychecks and raise their families in peace. So, shame on Justin Trudeau for trying to deport these wonderful students. Stop the deportations. Keep the students here. Allow them to apply just like everyone else for permanent residency. The Conservatives will continue to fight for the students and fight for common sense and compassion to end these deportations. My friends, everything feels broken in Canada today. After 8 years of Trudeau, costs of living is rising. Work doesn't pay. Housing costs have doubled. Crime, chaos, drugs, and disorder reign in our streets, and our government is attacking our freedom. But we're going to turn the
the hurt that Trudeau has caused into the hope that Canadians need. We're going to do this by making this a country that works for the people who do the work. We'll bring home lower prices by ending the Liberal carbon tax to lower gas, heat, and groceries, and by getting rid of the inflationary deficits to lower interest rates and inflation. We'll bring home powerful paychecks with lower income taxes that reward hard work, and by bringing in a Blue Seal exam so immigrant doctors and nurses can take a test and get to work in their profession. We will bring homes people can afford by removing the bureaucratic gatekeepers to free up land, speed up permits, and build new homes for our people to live in. And we will bring home safety with jail, not bail. Jail, not bail, for repeat violent offenders. The repeat violent offenders who are terrorizing our communities should be in jail. And we will ban hard drugs like heroin, crack, cocaine, and instead we will give treatment and recovery to people suffering from addiction to bring home our loved ones drug-free. And we'll bring home our freedom by giving respect and also protecting all international students, not just those who are being deported, but our students are being preyed upon by corrupt landlords, consultants, and other shady operators. Many are being forced into a life of drugs, and we are seeing some of the students go back in body bags to India. This is Canada. This is not the country we know and love. We're going to crack down on the shady consultants and protect the rights of international students so that they are no longer exploited in our country. We will protect the freedom of every Canadian. I dream of a Canada once again, where it doesn't matter where you come from, it matters where you're going. It doesn't matter who you know, it matters what you can do. Where it doesn't matter if your name is Chang or Charles, Smith or Singh, Polyev or Patel. If you're prepared to work hard, follow the law, you should be able to fulfill the Canadian dream, the Canadian promise that brought every single one of us here today. That is my dream. That is my purpose. So thank you very much for being part of this incredible opportunity. We're going to restore the common sense of the common people, united for our common home. Your home, my home, our home. Let's bring it home. Bole so nihal. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. Thank you so much, Pierre Polyev, standing very tall with us, even though ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਬ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਮਿਲਵੁੱਡ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਨ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you very much, Pierre. We appreciate what you've done on this issue. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡੈਨ ਮਿਊਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੀਅਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋ ਵੀ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੂਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਬ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਸਰਾਜ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਸਾਰੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਕੱਲੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਓਰ ਪੋਲੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਰੂਟਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Honorable Member of Parliament and Leader of Opposition, Pierre Bollier. First of all, thank you for coming down over here. Now, the issue over here is that there's in the Parliament, your party raises a very important concern, and that's about the corporate greed. This is a perfect example of corporate greed. Colleges and institutions, educational institutions in Canada, the ones that are DLI. Now, there's another issue that's separate, but the issue over here is that they hire consultants who are not licensed to practice in IRCC. They cannot submit the immigration applications in the IRCC, but the colleges have hired them directly. Now, if an investigation happens in this regard, this is going to be a billion-dollar industry that's going to be targeted. It's going to be the big fishes that are going to be targeted. That's why it's easy to make these kids scapegoats. And that's exactly what's happening. If that happens, would you support that investigation? Yes. Thank you very much. And I didn't realize that Dan had come over, and this is another conservative member of Parliament, Dan Muse, who's been fighting for the students as well. And Bob Desange has been here every day fighting for the students, a former conservative candidate, a great future voice for our conservative party as well. Thank you very much, Bobji. Thank you. Please. Thank you so much for coming here. My name is Lovepreet. I'm one of the victims here. So my deportation day was on 13. Thank you so much for raising this issue in the parliament, so that my deportation got postponed for now. But the question is, our demands was from day one. It was clear. The first is to give the stay on the deportation, and the second is to waive the inadmissibility, which is caused by the misrepresentation. And the third one is to give us a proper pathway so we can apply for the permanent residency. So here is the question, because it will take time to do the investigation, right? So when this investigation is going on, the students needs to take care of their survival. Will you support to give a work permit to the students until this investigation got finished? Yes. So much. Because that's the way the leaders should say yes. Why wouldn't we? We need workers. That's the way he should We say need yes. workers. This is the way he's asking Justin Trudeau. You know, if Justin Trudeau knows the answer, he should give like yes and no. So this is the leader who knows how to say. So leader, we got a question. The third question for you. What solutions does the opposition propose to fix the completely broken the international recruitment system that exploits the international students? Thank you. So first of all they need in this particular case, all they needed to do was verify the letters at the beginning. They just need Immigration Canada just needed to pick up the letter, say this is a letter that's from the XYZ educational institution. Let's check if the XYZ institution is real. And if it is, let's call them and confirm that they wrote this letter. And if they didn't, you contact the student applicant and say, listen, you have a fraudulent letter. You need to get a new letter. You need to get a real letter. And by the way, fire your consultant who wrote you this letter.
If they had done that at the front end 4 years ago, we would not have been in this trouble. This is a very simple upfront verification that could have saved all this trouble from the very beginning. But because the government screwed up, now they're blaming the students. This government accepted the letters, right? It was their decision. So, secondly, we need to crack down with tougher laws that punish those who crooked immigration and international student consultants, the consultants who do these scams. And if those scam artists are in other countries, well, we can ensure that anyone who knowingly deals with them can be prosecuted here in Canada. And that's a way we can crack down on the corruption to protect against the exploitation of the students. Thank you. Unfortunately, these are the educational institutions. How more the educational institutions can be educated on the factor that they should not be dealing with people who are not licensed under the Act of Parliament passed by House of Commons, IRPA and Yes. IRPER. Absolutely. The educational institution should only be using and working with consultants that have licenses recognized by the government. That would have rooted out this problem. Thank you. So what's your immediate demand for in connection to this? Our demand is to stay the deportations, number one. Number two, extend and grant work permits for all the students while the investigation goes forward. And three, all of those students who are found to have acted in good faith but who were defrauded by these crooked consultants, these students should be able to apply for permanent residency, so we should cancel the inadmissibility the letter that they have already received. But if the investigation is still going on, then how can CBSA or IRCC permit them work permit or any other sort of? Well, what harm would it do? What harm would it do to have people working? I mean, if they're here, they're being investigated. We need workers. We have 1 million vacant jobs. We have restaurants, landscaping companies, shopping centers, transportation businesses, all begging for workers. Why not allow people to work? They would be contributing, paying tax, earning an income. Why not? Makes sense. But it's not violating the law? No, they're not violating. We don't know they violated the law. It looks like what happened is that there were shady, corrupt consultants who defrauded the students. So they were victims of lawbreakers, not perpetrators. If this would have happened during your government period, how Conservative Party would have approached this issue and how you would have helped them? Well, two things. Obviously, at the front end, if the government accepted these letters, all the Trudeau government had to do was take a look at the letter, call the educational institution and confirm whether it was legit at the front end. And if it was illegitimate, then go back to the student and say, you've got a phony letter here. You have to come back with a proper one. That would have avoided all of this. Now that Trudeau's government has screwed this all up and these students are in this lurch, what he needs to do is apologize for having screwed it up, having made this mistake. Shame on Justin Trudeau. And stay the deportations while the students have while there's an investigation, allow them to have a work permit so they can earn an income, and all those that are proven by the investigation to have acted in good faith should be able to apply for permanent residence. And how they can, what could be done, as we say, they're saying it's a misrepresentation under the Canadian law. So how you can draft something in the amendment in the law or something so these students can get their PR? You just need to remove the letter of inadmissibility for those students who acted in good faith. So if the investigation shows the students acted in good faith, but they were victims of fraud, then the government should remove the letter of inadmissibility and let them apply just like everyone else. The action has been taken only against the students, but the immigration department and the college officials are equally responsible for this. Yes. So what are your comments on this? Well, the bureaucrats in the Trudeau government who screwed up in the first place should be held accountable. They accepted these letters. Remember, the students gave the letters to the Trudeau government. The Trudeau government said, okay, no problem. Go ahead and study. So then the students came here, and 4 years later, the bureaucrats from Trudeau's government come out and say, oh, we're going to kick you out. Well, the bureaucrats who made the mistake should be held accountable. And then we should prosecute anyone in Canada who
originated these fraudulent letters. They're the ones who did the fraud. They're the perpetrators. The students are the victims. And after that, after finding out when these colleges came to know about that these immigration agents are providing fake offer letters, but these colleges continue to do business with these agents because they were providing them billions of dollars. This is a billion-dollar industry. So if there's an investigation, will there be investigations against those colleges who continued working with those fraudulent agents? I think they should be investigated. Colleges that work with fraudulent and crooked consultants and agents, they should be investigated for that. And in fact, I think we should look at some tougher laws to punish those colleges and educational institutions that knowingly work with fraud artists. They should be punished for that. So I'm with Y Media. I wanted to ask you, we're bringing a number of immigrants into Canada, right? And do you think that we're integrating them well into the community, to society? Because municipalities are having a lot of issues integrating them, whether you look at infrastructure, whether you're looking at hospitals, you're looking at jobs, you're looking in general. What are your thoughts on this? Well, the biggest problem is housing, right? We have the fewest houses per capita of any country in the G7, even though we have the most land to build on. Why is it that Japan has more houses per capita than Canada? They don't even have a fraction of our land mass. Well, the answer is government gatekeepers are blocking housing construction. I'm going to require big cities increase housing permits by 15% per year in order to get infrastructure money. Those cities that refuse are going to lose money. I'm going to cut off their infrastructure money. And those that succeed in permitting more home building will get a building bonus. I'm also going to sell off 6,000 federal buildings to turn them into affordable housing. We're going to sell off surplus lands for future housing. And as for healthcare, I'm going to bring in a Blue Seal testing standard so that immigrant doctors and nurses can take a test, and if they pass, get to work as doctors and nurses. We have 20,000 immigrant doctors, 32,000 immigrant nurses. Why can't they take a test, get licensed, and work? Instead, they're driving taxis and pouring coffee. You know, the unfortunate, the sad joke is if you have a heart attack in Canada, don't call 911, call a taxi, because we have taxi drivers who are doctors. We should be giving them a chance to write an exam and work as doctors so that we can serve our patients. One last question. I came as international student back in 2015, and we started 6 student association, and we started helping students. We were facing a different type of issues. But right now, there are a lot of students who are calling me, and they're asking, they're suffering from homelessness, mental problem, and these, especially when it comes to the immigration, it's so hard to get PR. So the point qualification is too high. So someone who came as 18 years old, who have completed his grade 12 in India, and that person is applying for PR, they have completed their education, they're on the work permit working from last 2-3 years, but they're still waiting for their PR, and this government is just extending their work permit. For how long this will be going on? Well, look, everything is broken in Canada after 8 years of Trudeau. Life costs more, work doesn't pay, housing costs have doubled, crime, chaos, drugs, and disorder reign in our streets, and our government attacks freedom. We need to turn the hurt that Trudeau has caused into the hope that Canadians need. We need to bring home lower prices by axing the carbon tax and balancing the budget to bring down inflation and interest rate. Bring home powerful paychecks with lower income tax that reward work. Bring homes people can afford by removing gatekeepers, freeing up land, permitting more construction to build, and bring home safety by with jail and not bail for repeat violent criminals. That's how we're going to make life welcoming again. We had the best immigration system in the world 8 years ago. Everyone raved about it. Everyone wanted to come to Canada. Now people come here and they want to go home because Trudeau has broken everything. We need to get rid of Justin Trudeau and replace him with a common sense prime minister that will bring home the Canada that we know and love, and that's what I'm going to do. What would be your student visa policy if you win? What would be your student visa policy? My student visa policy will welcome students. We'll make sure they have work permits, a path to PR. We'll crack down on the shady consultants and the fraudulent educational outfits. And we'll make sure that there's protections in place against abuse by employers, landlords, and others who exploit our international students here in Canada. So the number would be same or less? We have to get running now. Thank you very much.
seconds, ਭਾਜੀ। ਰੌਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 5-5 6-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੀਸਾਂ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੌਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ RPD ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਕਟ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਓਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਨਾ ਹੀ ਉੱਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ, ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਗਰਸ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਲਈ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅੱਜ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਆ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਜਸ ਬਾਈ ਨੇ ਕਰਤਾ ਆ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਰਤਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਿੰਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਰਤਾ ਆ, ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਆ, ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਈ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਬਰਾੜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਮਾਨ ਬਾਈ ਦਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਤਾ ਆ, ਐਲੀਮਾਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਰਡਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਪਾਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਇੱਥੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਵੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹਲੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਣੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਹੈਗੀਆਂ ਹਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਹਵਾ ਚੜਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।